Geheime Autotrucks, denen wirklich, erfahrene Fahrer, kennen, aber 20 Jahren Fahrpraxis und mehr als 800.0 Erfahrenen. Kilometern habe ich Tricks gesammelt, die nur Profis kennen und sie fast religiös anwenden. Das hier sind keine Basic Tipps aus dem Handbuch. Das sind Geheimnisse, die gehen unterscheiden. Die Jahrzehnteln ohne Problem fahren, von denen, die alle paar Jahre das Auto wechseln. Heilst du dich für erfahren? Kommentier. Ich bin Expert. Denn gleich merkst du, ob du die Tricks kennst, die wirklich den Unterschied machen. Die Nummer 1 ist ein Ritual. Das Motoren bei 200.000 Kilometers von denen trennt. Die über 500.000 Kilometers schaffen. Nummer 15, Motorbrems bei langen. Gefallen ein fortgeschrittenen Bremstechnik. Die Profis von Amtingern trennt und den Leben retten kann. Die Motorbrems nutzt den natürlichen Widerstand des Motors, das Auto zu verzögern und die Fußbrems auf langen Abfahrten stark zu entlassen. Beim Herunterschalten in einen niedrigeren Gang wirkt der Motor wie ein Kompressor. Sucht inneren Widerstand bremst die Räder kontrolliert ab. Gerade auf Passstrecken entscheiden, aber müjiges Bremsen mit der Fußbrems behitzt das System. Die working last Nacht. Im Extremfall konnte zum kompletten Bremsversigen. Erfahrene Fahrer aktivieren die Motorbrems gleich, zu Beginn des Jeffgoals und halten so ein sicher geschwindigkeit, ohne die Bremsen zu stressen. Wichtig ist die richtige Gangwahl. Zu hoch equals zu wenig Bremsworking, zu niedrig equals untage Motorbelastung. Bei Automatik, manuellen Modus oder Sportstellen nutzen, Hochschalten zu verhindern. Dieses Wissen bietet schweren Unfällen auf Bergstrecken vor. Nummer 14. Reifendruck und Kaltenzustand prüfen ein fundamental Sicherheitsprotokoll. Das will falsch ausführen, mit Folgen für Verbrauch und Sicherheit. Der korrekte Reifendruck wird nur bei kalten Reifen gemessen. Also nach mindestens 3 Stunden Standzeit oder bevor du mehr als 15 Kilometers gefahren bist. Beim Fahren erwärmt sich die Luft im Reifen Thermodynamik. Der Druck steigt künstlich 2 sei. Misst man warm und las Luft ab, entsteht chronischer Unterdruck. Falscher Druck. Bis zu 10% mehr Verbrauch, bis zu 50% weniger Reifendienstdauer, schlechter Brems und Lenkungseigenschaften. Profis prüfen alle 30 Tage bei stabler Umgebungstemperatur. Nutzen Calibrate Manometer und justieren nach den Herstellerwerten. Tormen nicht nach den Angaben auf der Reifenflank. Nummer 13. Heizung einschalten. Den Motor zu kühlen ein thermodynamischer Notfalltrick. Der Motorschweden verhindern kann, wenn das Kühlsystem schwächelt. Die Heizung nutzt ihren Wärmetauscher als zusätzlichen Kühler. Steigt die Motortemperatur, Heizung maximal einschalten und den Luftstrom nach unten richten. Fenster etwas öffnen, damit der Innenraum nicht beheizt. So lässt sich die Motortemperatur in kritischen Situationen way minus 15 degrees Celsius senken, genig Zeit, sicher anzuhalten oder ein Werkstatt zu erreichen. Besonders effektiv bei leeren Fahrzeugen mit Leistungsfähigkeitskern. Profis kombinieren das mit Tempo reduzieren, kein langes Standgas und kleinmänlich aus. Die Kühlkapazität zu maximieren. Nummer 12 Sünden einschalten. Ohne zu starten. Selbststeuertes Reset. Ein elektronisches Diagnoseprotokoll. Das Experten nutzen, intermediären Problem ohne teuren Tester zu beheben. Vorgehen. Schlüssel auf Sünden ein, ohne starten. Und 10 Sekunden halten, dann aus. Dreimal wiederholen. In dieser Sequenz laufen Initialisierungen der Steuergurt. Temporäre Fehler werden verworfen. Kommunikationskanäle zwischen Modulen setzen sich zurück. Hilft bei flackernden Warnlampen, spinnenden Nebenfunktionen Buskommunikationsforen, besonders nach Batterietraining oder Sicherungstausch. Nummer 11. Umluftes richtig einsetzen straightes Klimamanagement. Das Profis beherrschen. Aktivierst du Umluft in den ersten 5 Minuten der Abkühlphase. Wird der Innenraum bis zu 40% schneller kalt, while bereits vorgekochte Luft zirkuliert. Aber,
Gauerhaft Umlauf fort zu Feuchtstoffbau, bestlichen Scheiben unschlechter Luftqualität. Daher, zu Beginn aktivieren, nach 10 Minuten wieder Frischluft, an Umlauf nur Gesel in Tunneln oder dichtem Verkehr. Beim Heizen beschleunigt Umlauf das Aufwärmen, sollt danig aber ebenfalls wieder aus. Beschlich zu vermeiden. Nummer 10. Batterie abklemmen für einen tiefen Reset ECU. Ein tiefer Neustart für rätselhaft Fahrverhaltenspaul. Motorkalt, Minusbau abklemmen, 15 Minuten warten, Kondensatoren entladen, dann in umgekehrter Reihenfolge wieder anschlagen. In den ersten 50 Kilometers lernt die Motorsteuerung Fahrprofil neu, Leerlau, Drosselklapp, Automatic Schaltpunkt. Effektiv nach Taus von Landesanden, Drosselklapp oder Kraftstoffsystem Service. Behet unruhigen Leerlauf, Gasbedauer Ziger, Hartschaltvorgens und Phantomfehlercodes. Nummer 9. Motorgeräuschbewusst analysieren erstes Diagnose ohne Scanner. Taktendes Tick-Tick, Ventoinjektoren. Metallisches Klopfen, Haupt, Pluliger. Hosepfeifen. Unterdrücklich Riemen. Driftenden Rauschen, Abgasenage oder Turbo. Vorgehen. Motor auf Betriebstemperatur. Off. Systematisch aus verschiedenen Positionen suchen. Ort Kraftstoffpumpen summen, Relay-Licks und das Sichern des Kühlsystems geben Hinweis. Wird das beherrscht. Problem. Woken bis Money via dem Ausfall Nummer 8 Sicherungen ausschnellen. Reset nutzen sofort auf, bei Elektronik aussetzen, Fensterheber, Klima, ZV. Den richtigen Sicherungsplatz im Decodiagramm identifizieren. Einsatz mit dir sehen. 30 Sekunden warten, wieder fest einsetzen. Klick. Manch System benigen dabei Sünden änder aus. G-Notch Handbook. So elges man bis zu 70% kleiner. Elektronikfehler ohne Werkstatt. Nummer 7. Innenraumfilter prüfen für besser Klimatistung vergessen. Und da entscheiden. Sitzt meist hinter dem Handschuhfach und filtert jede Instrument Luft. Ist der Zugi-Setz. Sinkt der Luftdurchsatz. Der Geblässemeter lief auf Anschlag und die Kühlleistung fällt bis zu 40%. Profis prüfen alle 15.000 Kilometers, nicht erst nach 20.000. Austausch kostet unter $25. Die working spurt man sofort. Nummer 6. Mietbetriebswarm. Motorkurs Freibrenzbergring train gegen Ruheverkoking ohne Additiv. Motor vollständig warm fahren. Dann für 30 Sekunden auf etwa 4.00 U per Minute halten. Im Leerlauf neutral natürlich nicht. Bei hohen Verbindungstemperaturen greater than 800 degrees Celsius. Lassen, Ablagerungen in Einlassventilen und in den Brennrin besonders hilfreich bei direkten Spritzern. Profis machen das alle 5.000 Kilometers. Nummer 5. Handbrems am Hangkort Nutzenmechanik schonen. Getrieb schützen. Am Gefko source die Handbrems ansehen, Pedalbrems langsam lassen, bis das Fahrzeug in der Handbrems hängt, dann erst auf P oder Gang einigen. So lasst das Fahrzeug nicht auf dem Parkriegel. Reparaturen in diesem Mechanismus kosten schnell $600 korrekt. Parken ist gratis. Nummer 4. Glock so früher als empfohlen aggressiv, aber wirksam Strategie für lange Bitte. Herstellerinterval gelten für Idealbedingungen. Stadtverkehr, Hitz, Kalt, Kursstrecken lassen Joe schneller alten. Where alle 5.000 Kilometer statt ZB, alle 7.000 to 10.000 Kilometers wechselt. Heilt Viskosität und Detergentin im optimal Bereich anwährendet Schlamm. Mehr kosten K. 40 per Jar. Potenziell Motorsparnis greater than $8.00. Flott Profis fahren deshalb grundsätzlich Kursier Innovail. Nummer 3. MOF Map Sensor reinigen für besseres Startverhalten. Am meisten Unterschatz-Service. Die Sensoren steuern das Luftkraftstoffverhältnis. Glembo, Staub, Verfallschen, Nesswort. Schlechter Kaltstart, unruhiger Leerlauf, träges Anhang. Sensors wischen Luftfilter und Drosselklapp lokalisieren. Stecker A-B, MAF Spezial Ranger auf das Heiselment sprühen, vollständig abliften lassen, einbauen. Profis machen das alle 30.000 Kilometers.
Ergebnis. Zeitig ruhiger Start, besser gehorsam, bis zu 15%. Verbruiksvriendelijk. Number 2. Kraftstoffadditive preventive einsatzchemisches protocols or systemplage. Nicht als Wundermittel in der Nacht, sondern Plan-Gig, alle 10.000 kilometers hochwertigen Injektoringer in den vollen Tank. Alle 50.000 kilometers ein tiefer Systembehandlung. So worden Kohlenstoff, Harz und Sedimente Gelles, Beversi leisten Kosten oder Rückung verursachen. Wichtig, certifiziert Produkt verwenden und anwenden. Solange Ales noch gut lief. Die Working is cumulative. Glatter Lauf, besser Reaction. Längerhalt Bark, .NUMMER1. Motor VOR Langenfahrten im Leerlauf Warnlaufen lassen, das oberst Profi-Ritual. Motor starten, an 3 to 5 Minuten stand laufen lassen. Temperaturenstieg in Koelsystem beobachten. Golddruck stable, dann die ersten 10 kilometers besonders sanft fahren. So erreichen Joe Uncoolmittel, die optimal Betriebstemperatur. Metaltoleranzen passen sich an. Dichtungen bleiben elastisch, und der Motor denkt dies might minimal inversely an deutlich längerer. Lebensdauer.wie will dieser Geheimtricks kennst du schon? Schreib, ich bin Expert, in die Kommentare und sag, welch du hut umsetzt. Wenn dir dies Tipps gesehen haben, dass du echt Erfahrung hast. Sieh dir mein nächsten Videos an. Feller MIT denen Amkonver ihren Motor ruinieren. Ein Instrumentsignal, die nur Profis richtig tun. Abonnieren nicht vergessen, solches Wissen steht in keinem Basic Handbook. Like Dawson, wenn du dich jetzt zum Kreis der wirklich erfahrenen Fahrer siehst. Im nächsten Video sieht ich Techniken von Schraubern. Am maximal Leistung ohne Motorschweden herauszuholen.